তো আমি এখন আরেকটা বক্স মানে আরেকটা আর কি প্রবলেম সলভ করবো। তো এটা হচ্ছে ক্যাপচারা বাইপাস। তো আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি তার আগে আমি আমাদের ওয়েবসাইটটা কানেক্টেড করে নিতে হবে। ওয়েবসাইটটা আমরা কানেক্ট করার পর আমাদের লগইন আসছে। হ্যাঁ, লগইন নেই, ঠিক আছে, আমাদের লগইন করা যাবে না, লগ আউট করতে হবে। যে লগইন থাকে আসতে হবে। আসলে আমাদের কাস্টম এখানে আসা লাগবে। আসার পর আমাদের এখানে আমাদের এখানে ফন্ট লিখতে হবে। তো হচ্ছে স্টার রেজাল্ট দিতে হবে। এটা হচ্ছে তো 10 আমি এখন আমার পার্সেলটা দেখে নিচ্ছি, পার্সেলটার মধ্যে ঠিকঠাক আছে কিনা। প্রক্সি এসটিপিতে আমার ক্যাপচারটা আসছে। আমাদের কমন করতে হবে আর কি। তো এখানে আমি আমার নামটা দিই দিই এখানে এটা আমাদের পূরণ করে দিতে হবে। এখানে কিছু পর আমাদের এটা সাবমিট করে দিতে পারলাম। সাবমিট করবার বা সেটা আসার পর ওইখানে আসার পর আমাদের দেখাচ্ছে আমাদের এটা পাচ্ছে। ফোর জিরো করে দিচ্ছি। Success. Content type John.
পাঠিয়ে দিলাম এটা। সিম্পল আছে ভাই। পজিশনস ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এরপর আমাকে দেখতে হচ্ছে যে কোন ধরনের আমাদের ইয়া বসাতে পারি আমরা। অ্যাড করতে হবে। রাইটে ইউজ করলাম। পনেরো হয়ে গেছে অলরেডি। তো এটাই ছিল। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখতেছেন যে আমাদের এটা সলভ হয়ে গেছে। আমি তাও রিয়েক্ট করে নিচ্ছি, দেখাচ্ছি আপনাদের। আমরা বাইপাস করে দিচ্ছি। So I am a new viewer. Please subscribe my channel and please everyone please support me please.